Y estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF. We're back with you here on KBBF 89.1 FM and on the web at kbbf.org. Estamos haciendo esta recaudación de fondos, entonces invitamos a la comunidad que nos quiera apoyar de que por favor haga un donativo llamando al 707-545-8833, un donativo de $40, $60, $80 o $120 y usted puede ir a nuestra página web kbbf.org para ver la lista de regalitos de los cuales usted puede decidir qué regalito le podemos dar como agradecimiento por apoyar a esta estación de radio. And so we are conducting this week fundraising here for KBBF Bilingual Radio that keeps providing important information over 50 years later for our immigrant and refugee communities specifically. And so we are inviting people to go to our website, kbbf.org, and make a donation of 40, 60, 80, or $120. And in the website, you can check out what a thank you gift we can provide for you. But now we are going to get started with Santa Rosa CD Schools. And I want to thank Lisa August, who is, what's your new title? Interim. I don't know what title they gave you, but that's the one I'm going to go with. Entonces tenemos a la señorita Lisa August, quien es la encargada superintendente encargada por ahora del distrito escolar de Santa Rosa. Lisa, welcome to the show. Thank you for taking the time. I know you are dealing with the last couple of weeks of classes at Santa Rosa City Schools, but you've taken the time and come by, and hopefully part of the conversation will be to celebrate those students who are about to graduate. Entonces, gracias, Lisa, por tomarse el tiempo y venir a platicar con nosotras. Sabemos que están en sus 2 últimas semanas de clases y todavía tomó un poco de tiempo para venir a visitarnos. Thank you so much, Rafael. We really appreciate always the opportunity to come and speak with you and share information with our community. Pues muchísimas gracias, Rafael. Agradeceremos cada vez más la oportunidad de hablar un poquito y compartir información. Thank you so much, and congratulations on over 50 years, and thank you so much for providing much needed resources for our communities. Felicidades a los 50 años y por todos los recursos que está proveyendo a nuestra comunidad. I will speak for a few minutes about some great end of the year things that we have going on, and then I will turn it over and introduce Dr. Castro to talk about some summer school activities. Pues primero voy a hablar un poquito de los grandes eventos de fin de año y entonces voy a dar la palabra al Dr. Castro para hablar un poquito sobre los programas de verano. Also, yes, the board did appoint me as the interim superintendent through the end of the next school and fiscal year, so through June of 2026. So I'm really honored to be able to be here and provide leadership with our organization for the next year. Pues sí, la administrativa aprobó mi puesto como superintendente interina. Eso va a durar hasta el junio de 2026, es decir, también en el año que viene, para dar liderazgo durante el periodo en frente de nosotros. So with the ending of this school year, we have some great celebrations. We had a wonderful, amazing reclassification ceremony where we had, I believe it was 364 students who were recognized, our multilingual students. Super proud of them, and it was a lovely event. Pues un muy bonito evento que tuvimos recientemente fue la ceremonia de reclasificación para 364 estudiantes multilingües, quienes fueron honrados por su dominio del inglés. We have many senior awards nights that have been going on and are upcoming. We also have a STEM symposium this evening, and tomorrow night, a Native American graduation celebration. Pues hay muchos eventos para celebrar, por ejemplo, los niños de grado 12 que están graduándose para darles premios o becas. Además, hay un evento de STEM que están celebrando y también mañana habrá un evento para amerindios que viven aquí y están avanzando en sus estudios.
A week from today, we have our sixth grade promotions. So next Thursday, our elementary schools. Los días jueves de la semana que viene van a tener todas las celebraciones para la graduación de sexto grado para los que están saliendo de primaria e ingresando a la secundaria. And of course, on Friday, June 6th, we have our graduation ceremonies for each of our high schools. And I'll give you the dates and locations, times for each of those. Y obviamente vamos a tener las ceremonias de graduación para cada uno de nuestros preparatorios. Yo voy a darle las fechas y horas. I'll start with Ridgeway High School. That's our continuation school. And so the students there have had some especially challenging times and especially challenging journey, typically to get to that graduation stage. So I really want to start there and recognize that accomplishment. It's a really great ceremony to attend. Hay una ceremonia muy bonita ahí en la escuela Ridgeway High School. Ridgeway High School es una escuela preparatoria de continuación. Estos niños han tenido retos especiales en la vida, pues la señora realmente quiere subrayar la importancia de esa ceremonia de graduación y reconocer los retos que estos niños se han enfrentado. That ceremony takes place at 10 a.m. in the Ridgeway High School quad. Pues eso sucede a las 10 de la mañana en la placita, es decir, el centro de la escuela Ridgeway. Next on the list here, no particular order, it's just where it's at on my screen. We have Maria Carrillo High School at 5:30 p.m. in the stadium. Pues, y no estamos previendo estas preparatorias por orden de importancia, solamente es la lista como es. La escuela María Carrillo, la preparatoria María Carrillo va a tener su ceremonia de graduación a las 5:30 en el estadio. Santa Rosa High School is at Nevers Field at 6 p.m. Pues Santa Rosa High School en Nevers Field, es decir, la cancha de fútbol americano a las 6. Montgomery High School on the athletic field at 6 p.m. Montgomery High School en la cancha atlética a las 6 p.m. Pioneer High School at the stadium at, let's see here, gates open at 5. Ceremony begins at 6 p.m. Pues en la escuela Pioneer van a tener la celebración de graduación en el estadio. Se abren las puertas a las 5, pues la ceremonia comienza a las 6. And of course, last but not least, Elsie Allen High School at our Elmer Brown Stadium at 5 p.m. Y también, por último, pero no menos importante, la ceremonia de Elsie Allen High School en el estadio Elmer Brown, que está dentro de la escuela, ¿verdad? Comenzando a las 5. Unfortunately, we obviously can't make it to all of them because there are some overlapping times, but we encourage people to celebrate our local graduates and wish them well on their next journey. Pues, desafortunadamente no podemos asistir a todas las ceremonias de graduación, ya que hay ciertos que están a la misma hora. Sin embargo, deseamos que toda la comunidad celebre a estos graduados y el camino que está por adelante. I also want to acknowledge and call our attention to it's bittersweet, the ending of the school year for many things in our district. We're going through a lot of changes and transitions district-wide, and there have been a lot of celebrations for the ending of some schools as we know them and as we get to now look to something new. But just wanted to acknowledge that there's a lot of really important and heartfelt traditions that go back many years at our sites that are closing. Pues yo deseo llamar la atención también a algo un poco triste. Estamos acercándonos al final del año y ciertas escuelas están llegando al final de sus operaciones. Estamos experimentando muchos cambios, muchas transiciones ahorita. Y ha habido muchas tradiciones importantes pues, para todos a lo largo de los años. Y es cierto que ciertas de estas escuelas están cerrando o van a cambiar o estar pues convertido en otra forma en el próximo año. Pues estamos diciendo adiós, pero también
buenos días. Yes, so thank you. And I want to go ahead and hand it over to Assistant Superintendent of our Educational Services Department, Dr. Roderick Castro. Pues entonces yo voy a dar la palabra al superintendente auxiliar de la Oficina de Servicios Educativos, el doctor Roderick Castro. Thank you very much. And good evening, Rafael and the community from Santa Rosa. Thank you very much for the opportunity. Muchísimas gracias, Rafael. Buenas tardes a toda la comunidad de Santa Rosa. We are very excited again to offer over a dozen programs for the summer school this year, offered by Santa Rosa City Schools, 14 actually this summer. Pues estamos muy emocionantes aquí en Santa Rosa City Schools con ofrecer más de 12, en realidad 14 programas de verano para los niños de Santa Rosa City Schools. And if you actually add that up, it's interesting. We last year actually offered and served 3,000 students, which constitutes the size of a district, actually. It's almost the size of a district. So that's a large number of students, and we're really proud to be able to support that many students over the summer. Pues en el año pasado, por ejemplo, servimos a más de 3,000 estudiantes. Eso representa como un distrito escolar típico de niños y estamos muy orgullosos de seguir proveyendo los servicios a este nivel. Right now, if you haven't already registered, I would urge you to go onto our website, which is srcschools.org, and then look for the patch, the little yellow. There's a little yellow spot or patch in the middle of the website that says aprendizaje and summer schools, and then hit on that. Pues ahorita, si su hijo o hija no está inscrito en el programa, hay un cuaderno o una etiqueta de color amarillo en la página web que se encuentra en srcschools.org y está marcado como learning o aprendizaje. Es el enlace para conectarse con la solicitud. Once you go there, you'll be able to get a list of the different offerings and programs that are available. Now, at this point, because we're getting so close to summer school, some of the actual offerings will be full. I know for a fact the Mike Hauser program and the elementary program, for example, are full. Pues ya que, pues una vez que está mirando la página de los cursos de verano, va a ver que hay diferentes ofertas, diferentes programas. Pero tomando en cuenta este punto en el año, ciertos cursos de verano ya están llenos. Por ejemplo, la Academia Mike Hauser ya está llena. Del programa para primaria también está llena. High school recovery is still available, but where you were previously able to register online for high school recovery credits, at this point, you would have to sign up with your high school counselor. Para la recuperación de crédito académico en la preparatoria, es decir, crédito necesario para graduarse de la preparatoria, así una vez los niños podían inscribirse en línea. Ahorita necesitan hablar con sus consejeros. Pues si todavía necesitan recuperar créditos, deben de hablar con sus consejeros escolares. Sorry. Go ahead. Another very popular summer program that we offer is the Luther Burbank Center for the Arts Camp. Right now, we have a waiting list that is available. So we urge you to go online and you'll see that we are signing up for a waiting list for that. So that is available also as a waiting list. Pues otro programa muy popular es el programa de las artes en Luther Burbank Center for the Arts. Ofrecen una variedad de programas, pero ahorita están colocando a los niños en una lista de espera. Pues todavía se puede poner el nombre de su hijo en esta lista de espera. But we have many other offerings, like I said, over a dozen to include land paths, Excel camp, and middle school offerings that we introduced last year.
So there are many offerings that are still open and available for sign up. If you go to our website and then pick summer school programs and then click through, and you're able to sign up there right online. Entonces, quedan muchos otros programas, por ejemplo, LandPath, Excel y varios programas para la secundaria. Nada más necesita acceder al sitio web y oprimir sobre cursos de verano y entonces podrá ver todos los programas que todavía están disponibles. I think the most important thing, though, I would say is I would hurry up and get online because our summer school programs have gotten very popular and they fill up very fast. Pues más que nada, no dude en actuar. Nuestros programas de verano han estado bastante populares, pues no van a profitar de demoras. Thank you very much, and I'll hand it back over to Rafael. And thank you so much, Dan, for always being there to translate for us. Muchas gracias por dar la palabra a usted otra vez y es un placer estar aquí para el Señor. Definitivamente. And just as a reminder, one of the things that Lisa was talking about, it's about transitions and the fact that students, right, some of the schools are closing, some of the schools are merging, and that may trigger certain emotions, certain feelings, especially during the summer. So it's important for parents who are listening to be aware of those possibilities and again seek the appropriate support. Entonces, una de las cosas que estaba hablando a la señorita Lisa hace unos minutos es acerca de la transición. Unas estudiantes se van a graduar, otras se van a ir a otras escuelas diferentes, unas escuelas están desapareciendo, otras se están juntando, y eso en el verano le podría causar algún tipo de emociones difíciles, sea ansiedad, depresión, lo que sea. Y es importante que padres y madres que nos escuchan manténganle el ojo a sus hijos e hijas y que hagan actividades físicas, académicas frecuentemente, diariamente, para así mantener su salud mental. And I mentioned part of this, Lisa, is because we know that a lot of students who graduate high school and attend Santa Rosa Junior College come from, they are actually first-generation college students, and they don't know how things work. And every semester, every fall semester, we only have 2 minutes, but I'll try to explain this fast. Every fall semester, I have students that are brand new out of high school. They come into my classes, and then they are like, raise their hand in the middle of a lecture, and it's like, yes, do you have something to contribute? Or do you have a question? And like, can I go use the restroom? And so other students laugh at them. I do not tolerate that type of behavior, but we want to avoid those type of things. And so Mecha de SRJC has now released a flyer, which we'll be more than happy to make available to you all, Lisa, and your colleagues, just so that students who are graduating high school and choose to come to SRJC, we're going to do 2 events. One is on August 30th and the other one on, July 30th, and the other one is on August 6th from 11 a.m. until 1 p.m. with the intention of I'll be providing a 1-hour, 45-minute training on tips for success in their first year of college. And then we'll have a couple of college students who will answer questions and share a little bit about their stories, and we'll call it an ice cream social. And this is something we've been doing for years and years, and we want to make sure that students know that they can register now, and we'll send them reminders, because otherwise, throughout the summer, we lose a good number of students, which is the other reality that some students between graduation and the beginning of the school year, unless they are connected, a lot of students don't continue with their education. So, para padres, madres de familia, estamos ofreciendo de parte de Mecha de SRJC la oportunidad de que sus hijos, sus hijas vengan y participen en una actividad de helados el 30 de julio de 11 a 1 de la tarde y el 6 de agosto de 11 de la mañana a 1 de la tarde para estudiantes que tal vez no han recibido todo el apoyo de cómo sobresalir en el colegio o la universidad. Yo voy a proveer el entrenamiento con 2 estudiantes de Santa Rosa Junior College. Entonces, le digo a la señorita Lisa de que vamos a proveer el volante, ya lo pusimos en la web, para que sus hijos, sus hijas se inscriban. So, Lisa, that's our offer from SRJC, Mecha de SRJC, not the college, but just the institution. There's
conflicts all the time about that. But we will secure the ice cream and we will welcome all those students. So I'll send that to you in hopes that you will share it with your students. I know that we are coming to the end of the year and their focus is on finishing. But even if we can grab 2 or 3 out of that group, that would be beneficial. And with that, we have 1 minute. So any final comments you may have? Entonces, Thank you. Yes, we would absolutely love to share that information. I think, as you said, those connections, keeping students engaged, it's a big transition moving from high school to college. Even though at the JC, it can make it a little bit of a smoother transition going to sometimes that smaller class size as compared to a university. For some students, that's really it's a more natural transition, and any way that we can support keeping that engagement, absolutely happy to do so. Thank you so much again, Rafael. Pues muchísimas gracias otra vez, Rafael. Claro que queremos seguir apoyando a los niños con la transición. Nos encanta compartir esa información. Así, lo que dijo usted es cierto, la conexión, la involucración de los niños es esencial. Es una gran transición entre la preparatoria y los estudios postsecundarios. Dice que la señora que, por ejemplo, en la Junior College es posiblemente un poco más fácil con menos niños en cada clase en comparación con una universidad con cientos de estudiantes en la misma clase. Sin embargo, deseamos mantener una transición muy suave, muy natural para todos los niños, cualquier que sea la situación de ellos. Definitivamente. And with that, I want to thank you all for being here today. Thank you, Dan, for the translation. Thank you, Lisa, and thank you, Dr. Roderick. And I look forward to continue our collaboration here at KBBM. Thank you, everybody. Gracias a todos y todas. Thank you. Gracias.